Nhưng mà có những lúc thì có những cái cảnh ở bên ngoài nó mạnh hơn, hoặc là cái cơn đau của con nó đau quá thì con không muốn, không đủ sức để con có thể theo dõi cái cơn đau đấy nữa, thì con sẽ bắt cái cảnh bên ngoài để cái kiểu như là con chạy trốn khỏi cái cơn đau ấy. Thì khi mà con bắt cảnh bên ngoài xong thì cái cảnh bên ngoài nó biến mất thì cái cơn đau của con nó lại tiếp tục, cái cảm thọ của con tiếp tục lên. Thì con cứ quan sát lại cái cảm thọ và cái cơn đau nó cứ liên tục như thế. Nhưng mà đến một lúc thì con không còn thấy cái cơn đau nó dữ dội nữa, kiểu như nó quân bình lại được cái cơn đau ấy. Thì lúc đấy con bị rơi vào một cái trạng thái đó là con thích, thì con cảm thấy là con bị dính mắc ở trên cái cảm cái cảm thọ, cái sự hỷ lạc đấy. Thì con chưa biết cách làm thế nào để con có thể xả ly được cái sự dính mắc đấy. Thì mong ngài chỉ cho con cách để con có thể xả ly được cái sự dính mắc đấy để con tiếp tục. Vâng. Dear Sayadaw, sometimes I feel painful during my meditation, and I always try to observe the pain in my body. But sometimes there are some distraction from the outside world, or sometimes the pain is too much that I cannot endure, which makes me have to focus on the outside world in order to forget the pain. But sometimes when the outside world, when there is nothing in the outside world, the pain come back to me again, and I have to face with my pain again. And when I observe my pain carefully and mindfully, I um, I started to develop happiness inside my mind, and the pain doesn't seem to be there anymore. And however, I seem to be attached on this happiness inside my mind. So can you please guide me on how to detach from this happiness? Because I seem to be attached to it. Happiness for what? Normally, when she observes her pain in the body, slowly the pain turns into happiness, and she seems to be attached to that happiness, and she doesn't know how to detach. Happiness or relief? What? Did she say happiness or did she say relief? She says it's not like joy. Joy. Yeah. Okay. And if you change the way you look at it, maybe it's change how it's affected. There is joy or pain because of despairing pain. Or Let me ask her again. Có phải là khi mà chị quan sát cơn đau đủ lâu thì có phải tâm chị có cái hỷ lạc bên trong đúng không? Và chị không thể xả ly được khỏi cái sự hỷ lạc đó. Nó rơi vào trạng thái thinh ngang nhé. Rơi vào trạng thái thinh ngang nhé. Khinh an. Yes, where she observed her pain, and slowly the pain turned into joy and lightness in the body.
Ignorance and attachment of our own are the cause of creating the pain as something really bad. Mindfulness and detachment, practicing mindfulness and detachment with the pain is the cause of understanding the pain as not something, not real, just ever-changing, selfless, impermanent nature. If we are not practicing meditation, we are believing blindly on the pain as something really bad. Mindfulness with detachment on the present pain is investigating the truth of the pain, which is not something, not someone, just cause and effect or action and the same reaction of ever-changing impermanent nature.
if we are knowing the truth of the pain with mindfulness and detachment, we can be happy with the pain. Because of knowing the truth of the pain. If we are mindful on the pain, we will be mindful with attachment. There will be attachment. On mindfulness. But this attachment is concerned with right understanding. The more we are touching on right understanding, the more we can detach from wrong understanding. In order to detach from wrong understanding, we need to attach on right understanding like this. But attachment on right understanding also need to detach. That's why we need to be mindful the impermanent nature of right understanding like this. Even the present action of mindfulness itself is impermanent nature. This kind of step-by-step right understanding is important to reduce our own attachment and ignorance. Sự vô minh và dính mắc ở bên trong chúng ta chính là nguyên nhân của việc coi rằng cơn đau là một cái gì đó tệ, hay coi rằng cơn đau là một cái gì đó có thật. Sự chánh niệm và xả ly với cơn đau chính là nhân của việc hiểu rằng cơn đau không phải là một thứ gì đó
và chỉ đơn thuần là bản chất vô thường, vô ngã, luôn luôn mới. Nếu chúng ta không thực hành thiền thì chúng ta chỉ đơn thuần tin một cách mù quáng rằng cơn đau là một thứ gì đó tệ hại. Sự chánh niệm và xả ly vào chúng ta cần thực hành chánh niệm và xả ly, và chúng ta cần quan sát về bản chất cơn đau một cách sâu sắc, rằng cơn đau không phải là một ai đó, không phải một cái gì đó, mà chỉ đơn thuần là nhân và quả, hành động và phản ứng của bản chất vô thường, vô ngã, luôn luôn mới mà thôi. Nếu chúng ta có thể hiểu được sự thật về cơn đau với sự chánh niệm và xả ly, chúng ta có thể cảm thấy bình an với cơn đau đó. Và sự bình an này xuất phát từ việc chúng ta biết được bản chất cơn đau là gì. Nếu chúng ta có thể chánh niệm trên cơn đau thì đôi khi chúng ta cũng sẽ có sự dính mắc vào sự chánh niệm đó. Tuy nhiên sự dính mắc này thì có liên quan chặt chẽ tới hiểu biết đúng. Nếu chúng ta có thể dính mắc và hiểu biết đúng nhiều hơn nữa thì chúng ta có thể xả ly được khỏi những hiểu biết sai lầm này. Để có thể xả ly được khỏi những hiểu biết sai lầm thì chúng ta cần phải liên tục dính mắc và hiểu biết đúng như thế này. Tuy nhiên sự dính mắc và hiểu biết đúng sớm hay muộn cũng cần được xả ly, và bạn cần liên tục nhận biết, chánh niệm, bạn cần liên tục chánh niệm về bản chất vô thường, vô ngã và nhận biết với sự hiểu biết đúng như thế này. Ngay cả bản thân hành động chánh niệm ở trong giây phút hiện tại này cũng chính là bản chất vô thường, và đây chính là tiến trình từng bước. Và tiến trình từng bước kết hợp với sự hiểu biết đúng như thế này thì là cực kỳ quan trọng để bạn có thể giảm bớt được sự vô minh và dính mắc ở bên trong mình. Tại vì lát nữa là mình có thời pháp từ 6 giờ tới 8 giờ lớn, không mà mình nghĩ như này nghĩ xong mình sau 8 giờ mình bắt đầu cho đến thì kết thúc. Không tùy theo audience one thì tiếp tục. Bây giờ lên thì được. Có trả lời hết rồi. Vâng. Thời pháp với tích điện nữa, rồi pháp một ngàn pháp cuốn. Sau từ 6 giờ đến 8 giờ là thời pháp ở chánh điện, xong rồi ngài sẽ quay lại đây tiếp tục trả lời cả. Bây giờ cũng còn 30 phút nữa là đến thời pháp. Because of your attachment, you are difficult to, because of your attachment on yourself, on your practice, on your experience, you are difficult to understand about the truth of your practice. For me, I'm skillful in detachment. That's why I can listen to your sharing or question with detachment. That's why I can find the answer for your question. If I can detach, I cannot answer. I cannot answer the question. So detachment, you need to detach from yourself, from your practice, from your understanding and experience. In this way, you can understand the answer by yourself. So you need to practice more and more. In order to detach from yourself, you must practice. You must understand as we understand. You must do good deeds as I am doing good deeds. I am doing good deeds
beyond limits because of, not because of me, but because of the need of the meditators. They are difficult. You are difficult to do good deeds beyond limits by yourself. That's why I have to lead to do all kinds of good deeds limitlessly. In this way, more and more meditators and people are easy to practice detachment from their self and their limit, their intelligence and ability. Chị có cần em dịch lại đoạn này không? Bởi vì là chị vẫn còn có nhiều sự bám chấp trong quá trình thực hành của mình và việc mình đang thực hành như thế nào. Thế nên là đôi khi chị vẫn còn cảm thấy khó hiểu trong cái cách trả lời của Ngài. Nên là chỉ khi nào chị xả đi được khỏi bản thân mình, xả đi được khỏi cách hiểu của mình và cách thực hành của mình, thì chị mới thực sự có thể hiểu được cái lời dạy của Ngài. Và Ngài cũng có khuyên là chị nên làm thiện pháp nhiều hơn nữa để có thể xả đi được khỏi bản thân mình và giúp đỡ những người xung quanh. Và Ngài liên tục làm thiện pháp như thế này không phải là Ngài làm cho riêng gì bản thân mình, và Ngài còn đang làm cho những cái đang phục sự cho những nhu cầu của những người đang gặp vấn đề trong xã hội. Thì để chị thực sự có thể hiểu được câu trả lời của Ngài cũng như có được cái sự tiến bộ trong quá trình thực hành của mình, thì chị cần làm thiện pháp nhiều hơn nữa. Like to offer you. Thank you for your guidance. I clear all my questions. In this afternoon, I might ask you one more question. In the beginning, I will ask you one more question, Jana.